Umagyantimidandasya Ganangana Shalakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Swab Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama I'd like to begin by saying how happy I am to be back home. আমি শুরু করতে চাই আজকে যে আমি কত আনন্দিত যে আমার ঘরে ফিরে। Wait a minute, I was born in Malayadesh, Yavanadesh in America. একটু অপেক্ষা করুন, আমি জন্মেছিলাম জাপানের দেশে আমেরিকাতে। How can I call Kolkata my home? কি করে আমি কলকাতাকে আমার বাড়ি বলতে পারি? Because this great city of lights, Kolkata, this is the birthplace of my spiritual father, Srila Prabhupada. কারণ এই কলকাতা হচ্ছে একটা মহান তীর্থ, যেটা হচ্ছে আমার স্পিরিচুয়াল পিতা শিলা প্রভুপাদের জায়গা। Hari Bol! With all due respect to my maternal father, my spiritual father, Srila Prabhupada, is more important because he's the one taking me out of this world of darkness to the world of light. তো সেই জন্য শিলা প্রভুপাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যিনি আমার আধ্যাত্মিক পিতা, কারণ উনি আমাকে এই জগতের অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর জগতে নিয়ে এসেছেন। He's taking me out of the world of ignorance to the world of real knowledge. অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে উনি প্রকৃত আলোর দিশা দেখিয়েছেন আমাকে। He's taking me out of the material world to the spiritual world, and most notably, the topmost planet in the spiritual world, Goloka Vrindavan. উনি আমাকে দেখিয়েছেন এই জড় জগৎ থেকে স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড, আধ্যাত্মিক জগৎ, এবং সব থেকে যেটা উপরে আধ্যাত্মিক জগতের সেটা হচ্ছে গোলক বৃন্দাবন। And besides that, I've spent half my life in India. হ্যাঁ, এছাড়াও আমার জীবন রয়েছে এই ভারতবর্ষে। I've been coming to this great country of Bharat since 1971. 1971 সাল থেকে আমি এই ভারতবর্ষে আসছি। Jai Hind! Jai Sri Ram! Only skin color is different. শুধুমাত্র আমার গায়ের রং আলাদা। I am your adopted son. আমি এখানকার So I feel very comfortable coming to Kolkata. আমি এখানকার অ্যাডপ্টেড ছেলে, তাই আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমার খুব ভালো লাগে এখানে এসে। I first came here in 1972. 1972 সালে আমি এখানে প্রথম আসি। Very different. There was no new city. What they call it, new city? There was no new town, just this old town, and it was old then. তো তখন এসব কিছুই ছিল না, নিউ টাউন ছিল না। But forever and ever, it's exalted place because our spiritual master, founder Acharya, he appeared here. কিন্তু এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান, কারণ আমার আধ্যাত্মিক পিতা শিলা প্রভুপাদ এখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। I don't say he was born here. আমি বলবো না যে উনি এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। When we speak of birth, it means someone takes birth according to their destiny, according to their karma. সবাই জন্মগ্রহণ করে তাদের কর্ম অনুসারে। Just like we don't say Krishna took birth. ঠিক যেমন আমরা বলি না যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। Krishna was not conceived like an ordinary conditioned soul. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ জড়জগতিক মানুষ ছিলেন না। He appeared in the mind of Vasudeva. উনি আবির্ভূত হয়েছিলেন বাসুদেবের মনে। And he was transferred to the womb of Devaki. এবং তারপরে উনি দেবকীর গর্ভে
She didn't give birth like an ordinary child is born. এবং দেবকী সাধারণ শিশুর মতো তাকে জন্ম দেননি। When the time came, Krishna appeared as four-armed Vishnu. যখন সময় এলো তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চার হাত যুক্ত বিষ্ণু হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। Very unusual. এবং সেটা অত্যন্ত অন্যরকম ছিল। You can imagine, ladies, if you're in the maternity room and the child comes and he has four arms and he's standing before you very tall. My baby! আপনারা চিন্তা করতে পারেন যে একটা শিশু এসে জন্মেছে এবং তারপরে হঠাৎ করে তার চার হাত হয়ে গেল। And actually that was the maternal mood of Devaki. এবং ঠিক সেটাই হচ্ছে দেবকী মাতৃত্ব ছিল, দেবকী It's the ছিল। natural inclination of a woman to have a baby. এটা প্রত্যেক স্ত্রীর একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে শিশু হওয়া, শিশুর জন্ম দেওয়া। This was no ordinary baby. কিন্তু এটা কোনো সাধারণ শিশু ছিল না। In his babyhood, Krishna maintained his godhood. তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সেই শিশুকালে একজন ভগবান হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। From the very beginning, Kamsa was sending different demons to kill him, and as a very young child, he killed huge asuras like Putana, Agusura, Trinivarta. No ordinary baby. তো প্রথম থেকে কংস নানা রকম অসুরদেরকে পাঠাচ্ছিল এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের সবাইকে হত্যা করছিল, তাই তিনি সাধারণ কোনো শিশু ছিলেন না। So we don't say Krishna took birth. তাই আমরা বলি না যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। Krishna made his appearance by his divine will. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার নিজস্ব ইচ্ছার মাধ্যমে আবির্ভূত হয়েছিলেন। So in the same way with our founder Acharya Srila Prabhupada, we don't say that his birth was because of karma or destiny. No. ঠিক সেরকম ভাবে শ্রীল প্রভুপাদও তার নিজের ইচ্ছার মাধ্যমে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আমরা বলি না যে শ্রীল প্রভুপাদ তার কর্মের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। Prabhupada is a nitya-siddha. প্রভুপাদ ছিলেন একজন নিত্য সিদ্ধ। What does nitya-siddha mean? নিত্য সিদ্ধ মানে কি? Nitya-siddha means an eternally liberated soul. নিত্য সিদ্ধ মানে চিরকাল মুক্ত একজন আত্মা। Eternally liberated, never conditioned. তিনি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। And he came to this world out of his causeless mercy. তিনি তার অসম্ভব কৃপার মাধ্যমে এই জড়জগতে এসেছিলেন। From time to time, great souls come from the spiritual world as representatives of the Supreme Lord with the same mission. আমরা দেখি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নানান অবতার এসেছে বারে বারে সেই একই লক্ষ্য নিয়ে। To remind us, fallen conditioned souls, who we are, who is Bhagavan, and what is our eternal relationship with him. এবং আমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে আমরা কে, ভগবানকে এবং ভগবানের সাথে আমাদের নিত্য সম্পর্ক কি। And Shastras say there's two types of nitya-siddhas, eternally liberated souls, who come to this world of birth and death. শাস্ত্র বলে যে দুই ধরনের নিত্য মুক্ত আত্মা তারা এই জড়জগতে আসেন আমাদেরকে উদ্ধার করবার জন্য। One is the resident of the spiritual world who comes of his own accord. একটা হচ্ছে যারা চিন্ময় জগতের বাসিন্দা, যারা চিন্ময় জগতে রয়েছে তারা আসেন আমাদেরকে উদ্ধার করবার জন্য। This means that in the spiritual world, those liberated souls are conscious of our struggle here in this world. তার মানে সেই চিন্ময় জগতে সেই সমস্ত আত্মারা তারা আমাদের দুঃখ যন্ত্রণা এই সমস্ত কিছুই বুঝতে পারেন। Because they're all in Goloka, they're all Vaishnavas. কারণ গোলক বৃন্দাবনে সবাই হচ্ছে বৈষ্ণব। And the nature of a Vaishnava is that his or her pleasure is seeing other persons take up Krishna consciousness, and their sorrow is seeing people bereft or without Krishna consciousness. This is the distinguishing mark of a Vaishnava or Vaishnavi. এবং বৈষ্ণবীদের মন হচ্ছে যে তারা যারা বৈষ্ণব, যারা কৃষ্ণ ভাবনামৃত গ্রহণ করছে তাদেরকে দেখে আনন্দিত হচ্ছে, এবং যারা কৃষ্ণ ভাবনামৃত পাচ্ছে না, যারা দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করছে তাদের জন্য তারা দুঃখ প্রকাশ করে। So there's certain souls who come of their own accord. They just decide, I will come. তো সেই জন্য সেই চিন্ময় জগতে কিছু আত্মা আছেন, কিছু শুদ্ধাত্মা, তারা চিন্তা করেন যে আমি এই জড়জগতে আসবো। They're concerned for our spiritual welfare. তারা অত্যন্ত আমাদের এই অধঃপতিত জড়জগৎ অধঃপতিত জীবদের জন্য তারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। Special personalities, yes? তারা অত্যন্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। Janaka Pandit says, don't go to a place where there's not clean
flowing water. চাণক্য পণ্ডিত বলেন যে সেখানে যেও না যেখানে পরিষ্কার বিশুদ্ধ জল নেই। Don't go to a place where there's not a pious king. সেখানে যেও না যেখানে একজন শুদ্ধ রাজা নেই। Don't go to a place where there's not a qualified physician. Doctor. সেখানে যেও না যেখানে ভালো বৈদ্য নেই। And don't go to a place where people hate you. এবং সেখানে যেও না যেখানে মানুষ তোমাকে ঘৃণা করে। So we come to this world because we're envious of God. তো আমরা এখানে আসি কারণ আমরা ভগবানের প্রতি ঈর্ষান্বিত। That envy is not allowed in the spiritual world. এবং এইভাবে আমরা কিন্তু গোলক বৃন্দাবনে ফিরে যেতে পারবো। It's a world of love and bliss. কারণ সেই চিন্ময় জগৎ হচ্ছে আনন্দের জায়গা, সচ্চিত আনন্দের জায়গা। Not lust, anger and greed. সেখানে ঈর্ষার জায়গা নয় সেটা। For all it's worth, this material world is really a place where people come to forget God. এই সমস্ত জড়জগতের যা সম্পদ সেগুলো আমাদেরকে ভুলিয়ে দিচ্ছে ভগবান সম্পর্কে। So why would those persons in the spiritual world come to this world where people are envious of his master, Sri Krishna? তো কেন সেই সমস্ত চিন্ময় জগতের ব্যক্তিরা শুদ্ধ আত্মারা তারা এই জড়জগতে আসেন যেখানে সাধারণ মানুষ হিসাবে জড়গ্রস্ত যে মানুষ রয়েছে তারা অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত? They come out of compassion. এটা তাদের কৃপা। The second type of person who comes from the spiritual world is the liberated soul who is instructed by Krishna, you go. এবং দ্বিতীয় ধরনের ব্যক্তি যেখানে কৃষ্ণ কোনো আত্মাকে বলেন যে তুমি যাও। Sometimes Krishna calls someone, you go. কখনো কখনো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের কাউকে বলেন এবং কাউকে ডাকেন এবং বলেন তুমি যাও। Lord is also concerned about our fallen condition. ভগবান আমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। So sometimes he calls someone who's chosen. There's a saying, many are called, but few are chosen. It's a saying in English. Many people may be called, but only a few people out of those people who are called are chosen for important work. তো সেই মহান কার্যের জন্য অনেককে ডাকা হয়, কিন্তু সেই অনেককে ডাকা হয় যাদের মধ্যে তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে পছন্দ করেন ভগবান। So one such person was Srila Prabhupada. এই ধরনের মানুষ ছিলেন শ্রীলা প্রভুপাদ। How do we know? কিভাবে আমি জানি? We know, well, I'll tell you a pastime. আমি একটা লীলা বলবো। When Srila Prabhupada left this great city of Kolkata to board the Jaladuta to go to the Western countries, before he left, he went to a medical facility in this city and got a yellow fever vaccination. শ্রীলা প্রভুপাদ যখন এই কলকাতা থেকে বিদেশে চলে যাচ্ছেন তখন তিনি সেই অফিসে গিয়েছিলেন যে ইয়েলো ভ্যাকসিন নেয়ার জন্য। To go to America, you don't need a yellow fever vaccine to go to New York. কিন্তু আমেরিকা যাওয়ার জন্য সেই ইয়েলো যে হলুদ জ্বরের ভ্যাকসিন নেওয়ার আবশ্যকতা ছিল না। But Srila Prabhupada was envisioning the instruction of Chaitanya Mahaprabhu that one day my holy name will be heard in every town and village of the world, not just America, South America, Africa, Australia, perhaps even to the penguins in the North Pole, I don't know. তো কিন্তু শ্রীলা প্রভুপাদ চিন্তা করেছেন যে শুধুমাত্র আমেরিকা নয়, চৈতন্য মহাপ্রভুর যে বাণী সেটা ছড়িয়ে যাবে সারা বিশ্বে, এমনকি যেখানে পেঙ্গুইনরা রয়েছে সেখানে। So he got a yellow fever vaccination. তাই উনি সেই ইয়েলো ফিভার ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন। And some years later it became very valuable because Prabhupada went to Africa, Nairobi, to preach Krishna consciousness. তো এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল কিছু বছর পরে, কারণ প্রভুপাদ তখন আফ্রিকার নাইরোবিতে গিয়েছিলেন কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের উদ্দেশ্যে। There's plenty of yellow fever in Africa. এবং আফ্রিকাতে সেই ইয়েলো ফিভার ছিল, অসুখটা ছিল অনেক অনেক ছড়িয়ে ছিল সেই সময়। Just like here in India, there's lots of dengue fever. ঠিক যেরকম ভারতে ডেঙ্গু জ্বর প্রচুর ছড়ায়। Unfortunately, we don't have a vaccination for dengue fever. কিন্তু ডেঙ্গুর জন্য আমাদের কোনো ভ্যাকসিন নেই। So he went and he didn't get yellow fever because he had the vaccination. তাই উনি গেছিলেন, কিন্তু ওনার কোনো সেই ইয়েলো ফিভার অসুখ হয়নি, কারণ ওনার অলরেডি সেই হচ্ছে ভ্যাকসিন ছিল। But after he finished his preaching in Africa, his destination was Nairobi, Mumbai. তো
তো আফ্রিকার পরে উনি যেতেন নাইরোবি এবং বোম্বে। And when Prabhupada arrived in Mumbai immigration, because he was in Africa, immigration said, let's see your yellow fever vaccination, because maybe you caught yellow fever, you're going to bring it to India. তো প্রভুপাদ যখন ইমিগ্রেশন অফিসে বললেন, তখন ইমিগ্রেশন অফিস থেকে বলা হলো যে আপনার ইয়েলো ফিভার ভ্যাকসিনেশনটা আমরা দেখতে চাই, কারণ আপনি ইয়েলো ফিভার আপনার হতে পারে এবং সেই জন্য আপনাকে ইন্ডিয়াতে অ্যালাউ করা হবে না। So immigration offer, let me see your yellow fever vaccination. Prabhupada turned to his secretary, please give him my card that I got the yellow fever vaccination. তো ইমিগ্রেশন অফিসাররা যখন চাইলেন, তখন প্রভুপাদ তার সেক্রেটারিকে বললেন যে আমার ইয়েলো ফিভার যে ভ্যাকসিন রয়েছে সেইটা দেখাও। And his secretary had lost it. এবং ওনার সেক্রেটারি সেটা হারিয়ে ফেলেছেন। Prabhupada, we always think of him, very sweet, very loving, very natural. He could get angry like Narasimha Bhagavan. প্রভুপাদ সবসময় যে অত্যন্ত ভালো এবং অত্যন্ত শান্ত, তা উনি কখনো নরসিংহদেবের মতো রেগেও যেতেন। One time I traveled with Srila Prabhupada to Hyderabad by train from Kolkata. এবং একসময় আমি প্রভুপাদের সঙ্গে হায়দ্রাবাদ যাচ্ছিলাম কলকাতা থেকে ট্রেনে করে। And when we arrived after a long journey in Hyderabad, Prabhupada immediately wanted to start preaching. I wanted to go sleeping. হায়দ্রাবাদে পৌঁছে প্রভুপাদ তখনই প্রচার শুরু করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি তখন ঘুমাতে চাইছিলাম। So we had acquired some land outside of Hyderabad where we were starting a farm. তো হায়দ্রাবাদের একটু বাইরে সেখানে একটা বড় জায়গা ছিল, সেখানে আমরা সবাই একটা ফার্ম And we took a taxi out to the farm, and Prabhupada decided to preach to the local villagers. এবং আমরা ট্যাক্সিতে করে সেই ফার্মে গেছিলাম, এবং সেখানে প্রভুপাদ স্থানীয় যে সমস্ত গ্রামীণ ভক্তরা ছিল, গ্রামবাসীরা ছিল, তাদেরকে প্রচার করতে চাইছিলেন। And he gave a darshan. I remember one lady, she asked Prabhupada, Swamiji, can you tell me the real reason that Lord Ram appeared on this planet? তো একজন সেখানে প্রশ্ন করলো যে স্বামীজি, আমাকে বলবেন এই প্রকৃত কারণটা কি ছিল যে ভগবান রামচন্দ্র আবির্ভূত হয়েছিলেন? And Prabhupada said yes. প্রভুপাদ বললেন হ্যাঁ। And we were all listening. আমরা সবাই শুনছিলাম। Prabhupada said Lord Ram appeared in this material world to show the difficulties one has in accepting a wife. প্রভুপাদ বললেন যে রামচন্দ্র দেখিয়েছিলেন যে এটা কত মুশকিল, যে একজনের স্ত্রী থাকাটা কতটা মুশকিল। The men are laughing, ladies are not laughing. Sorry ladies, but I'll get back at the men also. তো ছেলেরা হাসছে, কিন্তু মেয়েরা কেউ হাসছে না। So afterwards Prabhupada kept speaking, but I fell asleep. তো তারপরে প্রভুপাদ বলে চলেছিলেন, কিন্তু আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল। I fell asleep. এবং আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। You don't want to sleep when your guru's speaking. তুমি চাইবে না ঘুমাতে যখন তোমার গুরুদেব কোনো কিছু বলছেন। It was a long journey, it was hot, I was tired. We couldn't keep up with Srila Prabhupada. He was in his 70s, I was 19, I couldn't keep up with him. তো প্রভুপাদের 70 বছর বয়স ছিল, আমার 19 বছর। এটা অত্যন্ত অনেক লম্বা জার্নি ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আর পারছিলাম না। Because he was working under the Gaura Shakti, the internal energy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. কারণ প্রভুপাদ কাজ করে চলেছিলেন গৌর শক্তিতে, যেটা ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তি। So I was, and in the middle of a sentence Prabhupada said, why are you sleeping, my disciple, when I am speaking? হঠাৎ করে প্রভুপাদ বললেন যে তুমি কেন ঘুমাচ্ছ, একজন শিষ্য কেন ঘুমাচ্ছে যখন আমি বলছি, আমি প্রবচন করছি। So I was like dreaming, and আমি আমার মনে হচ্ছিল আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। And I heard this voice of my guru chastising me. তো আমি বুঝলাম যে আমার গুরুদেব আমাকে অত্যন্ত বকছেন। And it was not yoga nidra. এটা যোগ নিদ্রা ছিল না। So I woke up. আমি জেগে উঠলাম। And Prabhupada's lip was quivering. এবং প্রভুপাদের ঠোঁট তখন কাঁপছিল। There were different stages of Prabhupada's anger, but when he really got angry, his lip would quiver, and it was quivering. প্রভুপাদের যে ক্রোধ, সেটা নানান ভাবে প্রকাশ পেত। প্রভুপাদ যখন রেগে যেতেন, তার মধ্যে একটা ছিল ওনার ঠোঁট দুটো খুব কাঁপতো। So he said, "Why?" বলে চলেন কেন? I went.
So, because Prabhupada was speaking in Hindi, প্রভুপাদ হিন্দিতে কথা বলছিলেন, and the only Hindi I know is Toda Toda. আমি কিছু কিছু হিন্দি জানি। I learned that because when I came from America to India and we'd go to the programs and the ladies would cook, they would feed us this much prasadam. So I learned the only way you can stop the Matajis from putting prasadam on your plate, you put your hand over the plate and you say, Toda Toda. And it worked. তো আমি How did I get to the শিখেছিলাম angry part? এইভাবে যে আমি যখন How did I আমেরিকা get থেকে to the ভারতে angry? এসেছিলাম তখন প্রসাদ দিত সেখানে Huh? অনেক, এবং আমি বুঝেছিলাম যে প্রসাদ যখন দিত প্লেটে তখন How সেই was প্লেটের that? উপর হাতটা দিয়ে আমাকে বলতো Where was I? যে থোড়া থোড়া। এইভাবে আমি হিন্দি শিখেছিলাম। You forget. Take your beat out. So he became very angry. তো উনি খুব রেগে গেছিলেন। So I said, well, Prabhupada, I was sleeping because I don't understand Hindi. তো আমি তখন বললাম, প্রভুপাদ আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কারণ আমি হিন্দি বুঝি না। Prabhupada said, that's okay. This is Shabda Brahma. This is transcendental sound vibration. You listen, it will act on your heart even if you don't understand Hindi. তো প্রভুপাদ বলেছিলেন যে এটা শব্দ ব্রহ্ম, এটা চিন্ময় জগতের শব্দ, এবং তুমি যদিও হিন্দি না বোঝো তবুও এটা তোমার হৃদয়ে যাবে। Very nice. Shabda Brahma means transcendental sound. Even if you don't understand it, it's purification. তো তুমি যদিও এটা না বুঝো কিন্তু এটা একটা চিন্ময় জগতের শব্দ, তাই এটা তোমাকে পবিত্র করে তুলবে। Just like we may not understand the Maha Mantra completely when we first come, but Cheto Darpana Marjanam, it purifies the heart. ঠিক যেরকম আমরা মহামন্ত্র বুঝি না আমরা যখন প্রথম আসি ভক্তিতে, কিন্তু এটা স্বাভাবিকভাবে আমাদের হৃদয়কে পবিত্র করে তোলে। Anyway, back to the story. Pastime. So they stopped Prabhupada. He asked for the yellow fever vaccination. His disciples said, I lost it. And Prabhupada's two lips quivered. Oh. তো আমরা আবার ফিরে আসি সেই লীলাতে, যখন প্রভুপাদের সেক্রেটারি বললেন যে আমি হারিয়ে ফেলেছি ভ্যাকসিনেশন কার্ড, তখন প্রভুপাদ অত্যন্ত রেগে গেলেন এবং প্রভুপাদের ঠোঁট দুটো ঠিক কাঁপতে শুরু করেছিল। So they put Prabhupada in, what's it called? Quarantine. And Indian quarantine is not like New York quarantine. তো তারা প্রভুপাদকে সেই কোয়ারেন্টাইনে রাখলো। ভারতের যে কোয়ারেন্টাইন ছিল, For 14 days. 14 days Prabhupada had to stay in quarantine. 14 দিনের জন্য প্রভুপাদকে কোয়ারেন্টাইনে রাখলো। 1, 2, 3, 4, 5. I don't know in Bengali. 14 days. And one day he was, in the room with the bars and the door locked, and he was chanting, and his disciple, the secretary who had lost the yellow fever vaccination, came to check up on Prabhupada. তো একদিন প্রভুপাদ ওই ঘরের মধ্যে যেখানে প্রভুপাদকে রাখা হয়েছিল সেখানে প্রভুপাদ জপ করছিলেন, এবং ওনার শিষ্যরা এবং যে সেক্রেটারি যিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন সেই ভ্যাকসিনেশন কার্ড, ওনারা সবাই এসেছিলেন প্রভুপাদের সাথে দেখা করবার জন্য। Prabhupada chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. প্রভুপাদ জপ করছিলেন। And Prabhupada turned to the secretary and said, I did not want to come to this nasty place. প্রভুপাদ বললেন আমি এই জঘন্য পরিবেশে আসতে চাইনি। I did not want to come to this nasty place. আমি চাইনি এই জঘন্য পরিবেশে আসার জন্য। Prabhupada, I'm so sorry. I lost the vaccination certificate. You had to come here. তো তখন ওনার সেই সেক্রেটারি বলল যে প্রভুপাদ আমি খুব দুঃখিত যে আমি হারিয়ে ফেলেছি এটা, এবং আমার জন্য আপনাকে এখানে আসতে হয়েছে। Prabhupada said, No. I did not want to come to this nasty material world. তখন প্রভুপাদ বলেন যে না আমি এই জঘন্য জড় জগতে আসতে চাইনি। But Krishna asked me to come. কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ চেয়েছিলেন আমি যাতে আসি। We're talking about two nitya-siddhas, remember, who come to this world to remind us of who we are. তো আমরা বলছিলাম দুই রকমের নিত্যসিদ্ধ ব্যক্তি যারা এখানে আসেন। One comes of his own initiative. একজন আসেন তাদের নিজস্ব ইচ্ছায়। Very special souls, they come by the order of the Bhagavan, you go. এবং মহান ব্যক্তি, মহান মহাত্মা, তারা আসেন ভগবানের ইচ্ছায়, ভগবান যখন তাদেরকে বলেন আসতে। How special is Srila Prabhupada that the Lord entrusted his mission, Paritranaya Sadhanam Vinashaya Duskritam Dharma Samvada, that you, like I do, you deliver the devotees, annihilate the miscreants, and reestablish Dharma.
তো ঠিক সেইভাবে তারা সেই সমস্ত মহাত্মারা আসেন, ঠিক যেরকম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধুদের রক্ষা করেন, অসুরদেরকে সংহার করেন এবং ধর্মকে পুনঃস্থাপন করেন। If you have a very important mission, you can't immediately accomplish it. You take your best man. You go and be successful in this business. তো তোমার যখন কোনো একটা লক্ষ্য থাকে, তখন তোমার সব থেকে ভালো লোকটাকে তুমি বলো যে তুমি যাও এবং সেখানে সাফল্য লাভ করো। So what is the business of God in this world? No business. He's only wants to deliver the conditioned soul. So he didn't always come. Sometimes he sends his representative. Who is Srila Prabhupada? তো ভগবানের সেই বিজনেস কি? ভগবানের কোনো বিজনেস ব্যবসা নেই। ভগবান চান এবং ভগবান সেই তার অন্তরঙ্গ কোনো ভক্তকে বলেন যে তুমি যাও সেখানে। So Krishna said, Prabhupada's, remembering, he said, but I didn't want to go. I said to Krishna, I'm not so much inclined towards austerity. তো প্রভুপাদ তখন বলছেন যে আমি খুব একটা আমার ইচ্ছা ছিল না আসার, কারণ আমি অস্টারিটি বা তপস্যাকে আমি করতে খুব বড় তপস্যা আমি করতে চাই না, করতে পারি না। So Krishna said to Prabhupada, that's okay, here in the spiritual world it's all transcendental love and enjoyment. But you go to the material world, you go to the earth planet, and you write books on the science of Krishna consciousness, and I'll arrange everything for you. তো প্রভু তখন ভগবান বলেছিলেন যে ঠিক আছে তুমি যাও এবং সেখানে গিয়ে তুমি গ্রন্থ লেখো এবং বাকি সমস্ত কিছু আমি ব্যবস্থা করে দেবো। So Krishna came, Prabhupada came not because of some previous karma or some material destiny. He didn't take birth. He appeared in your glorious city. Therefore, Prabhupada's appearance on September 1st, 1896 is the most important history in this city. তাই শ্রীলা প্রভুপাদ ঠিক সাধারণ মানুষের মতো কর্মের মাধ্যমে, কর্মফলের মাধ্যমে আবির্ভূত হননি। উনি এসেছিলেন ভগবানের ইচ্ছায়। তাই সেপ্টেম্বর 1 1896 উনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। I bought a book in the airport because I wanted to come and know more about Calcutta, big fat book. And so many historic events took place here, the good, the bad, the ugly. আমি একটা বই কিনেছিলাম, সেখানে লেখা ছিল কলকাতা সম্পর্কে অনেক ভালো কিছু, খারাপ কিছু, সমস্ত কিছু লেখা ছিল। Where's the chapter on Srila Prabhupada appearing in 1896? There was no chapter. I threw the book away. সেখানে কোনো চ্যাপ্টার ছিল না, অধ্যায় ছিল না, যেখানে শ্রীলা প্রভুপাদের সম্পর্কে লেখা ছিল। 1896 সালে যে শ্রীলা প্রভুপাদ আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই সম্পর্কে কোনো অধ্যায় ছিল না, তাই আমি সেই বইটা ফেলে দিয়েছিলাম। Because like Krishna, Prabhupada appeared for the same purpose as Krishna states in Bhagavad Gita. He comes to deliver the pious, annihilate the miscreants, and reestablish the principles of Dharma. তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেরকম আসেন উদ্দেশ্য নিয়ে, ঠিক সেরকম প্রভুপাদ এসেছিলেন সাধুদের পরিত্রাণ করবার জন্য, অসুরদের সংহার করবার জন্য এবং ধর্মকে পুনঃস্থাপন করবার জন্য। Same business as the boss, same business as the master, same business as the Supreme Personality of Godhead. No other reason. ঠিক একই উদ্দেশ্য ভগবানের, ঠিক একই উদ্দেশ্য শ্রীলা প্রভুপাদের, আর কোনো উদ্দেশ্য নয়। And because he was empowered to do that, he was successful in those three ways. কারণ তিনি ভগবানের শক্তিতে শক্তিশালী ছিলেন এবং তাই তিনি সাফল্য লাভ করেছিলেন। Like father, like son. ঠিক যেরকম পিতা, ঠিক সেই রকম তার পুত্র। In fact, one elevated personality in the Gaudiya Math mission in those days, he actually went so far as to say that Prabhupada was Shaktavesh avatar. আর তাই শ্রীলা প্রভুপাদ সত্যাবেশ অবতার ছিলেন। Avatar, we know the Das avatars. Every Indian knows the Das avatars. আমরা জানি ভারতবর্ষে, Not every, but many. Matsya, Kurma, Parsarama, etc. মৎস্য, কুর্ম, পরশুরাম, এরকম নানান অবতারের কথা আমরা। Avatars, the Supreme Personality of Godhead in a particular form for time, place, and circumstance to deliver the pious, annihilate the miscreants, and reestablish Dharma. As a fish, as a boar, as half man, half lion, a beautiful woman. It's all, Lord has His plan. তো ভগবান নানান অবতার হিসাবে অবতরণ করেন।
কখনো নৃসিংহদেব হিসাবে, কখনো নানা রকম অবতার হিসাবে অবতরণ করেন। But Shaktavash Avatar means a jiva who's empowered by Krishna for the same work. সত্যাবেশ অবতার মানে একজন জীব যিনি ভগবানের দ্বারা শক্তিশালী Like কোনো একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করেন। Bhagavatam says, Prithi Maharaj was Shaktavash Avatar. Buddha was Shaktavash Avatar. They're particularly empowered to spread Dharma. তো ভাগবতম বলেছেন পৃথু মহারাজ, বুদ্ধ, এনারা সত্যাবেশ অবতার ছিলেন, যারা ভগবানের দ্বারা শক্তিশালী ছিলেন, ভগবানের শক্তির আবেশে শক্তিশালী হয়েছে। So Sridhar Maharaj, who was a respected sannyasi in Gaudiya Math, he said Prabhupada was Shaktavash Avatar. শ্রীধর মহারাজ গৌড়ীয় মঠের যে সন্ন্যাসী, উনি বলেছিলেন প্রভুপাদ হচ্ছেন সত্যাবেশ অবতার। And he didn't award that distinction, how would you say, in a superficial way. You can speak next. From the mouth of a child. Maybe in about 20 years. So did Prabhupada deliver the pious? তো প্রভুপাদ কি ভগবানের ভক্তদেরকে উদ্ধার করেছিলেন In his preaching? তার প্রচারের মাধ্যমে? How do we know he delivered the pious? কি করে আমরা বুঝি যে উনি সত্যি সাধুদের পরিত্রাণ করেছিলেন? Go look in the mirror. যাও আয়নাতে দেখো। You're wearing Gaudiya Vaishnava Tilak Kontimala. Look in the mirror. You weren't always devotees. You became devotees because you're pious. তো তোমরা সবাই দেখো আয়নাতে যে তোমরা তিলক পরে রয়েছো, তোমাদের কণ্ঠিমালা রয়েছে এবং তোমরা সবাই ভক্ত হয়ে গেছো। According to Chaitanya Charitamrita, in a purport, Prabhupada said, the most pious people in the universe, when they have to take birth again, they take birth in Bharat. তো চৈতন্য চরিতামৃত অনুসারে সব থেকে পবিত্র ব্যক্তি যারা, তারাই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছে। Well, it doesn't always look like that, but for whatever reason, in general, pious people, they take birth here. And through his teachings, reviving Krishna consciousness in Bengal, you are all sitting here today. তো যদিও এটা মনে হয় না, কিন্তু সেই পবিত্র আত্মারা, পবিত্র আত্মারা তারা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে এবং আপনারা সবাই এখানে বসে রয়েছেন সেই পবিত্র ভূমিতে জন্মগ্রহণ করার পরে। Piety means mode of goodness. পূর্ণতা মানে সত্যগুণ। There's ignorance, passion, and goodness. সত্যগুণ, রজগুণ এবং তমগুণ। So, but piety is not transcendental. কিন্তু পুণ্য মানে চিন্ময় নয়। Being clean, truthful, kind, austere, that's the beginning of religion, but religion is perfected by practicing the Yuga Dharma. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. By chanting, you transcend the three modes of material nature, even the mode of goodness, because mode of goodness can also be binding in the sense that, I'm doing good, I have money, I'm famous, beautiful wife, nice children, I'm very clean, I'm in the mode of goodness. It can also condition you. I'm happy here. Who's happy here? সত্যগুণ মানে আমরা ভালো আছি, আমরা আমাদের স্ত্রী পুত্র নিয়ে ভালো আছি, আমরা সবাই আনন্দে আছি, কিন্তু এইটাই সত্যগুণ, এটাই নয়। Mode of goodness can be conditioned. We have to transcend, we have to go to Shuddha Sattva, pure goodness, Krishna consciousness. আমাদেরকে সেই সত্যগুণের উপরে শুদ্ধ সত্যগুণে উঠতে হবে, যেটাই হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনামৃত। But it's pretty easy to deliver the pious. It's not so difficult. তো এটা খুব সহজ, পূর্ণ ব্যক্তিদের উদ্ধার করা খুব কঠিন নয়। It doesn't take much to make them transcendentalists. তাদেরকে উদ্ধার করা এটা খুব বেশি কঠিন নয়। I heard Prabhupada say in Geneva, Switzerland, in one darshan, he said, my countrymen, people in India, you just scratch their skin, there's Krishna consciousness underneath. তো প্রভুপাদকে আমি শুনেছিলাম বলতে যে আমার ভারতের মানুষদের
ত্বকে একটু তুমি যদি ছিঁড়ে দাও, একটু যদি খোঁচা দাও, তাহলে বোঝা যাবে যে সেখানে কৃষ্ণ ভবনামৃত রয়েছে। Don't get proud of that. Pride is also an obstacle. Oh, you scratched my skin, I'm Hare Krishna. So at the end of my life, before I die, whoop, Hare Krishna, whoop. No. তো এরকম তোমরা করো না যে একজনকে খোঁচা দিয়ে, এভাবে তোমরা এরকম তোমরা করো না যে একজনকে খোঁচা দিয়ে যে হ্যাঁ সে হরে কৃষ্ণ হয়ে গেল, সে চলে গেল। তো এইভাবে অহংকার করা ঠিক নয়। So not so difficult to deliver a pious man. তো একজন শুদ্ধ ব্যক্তিকে উদ্ধার করা এটা খুব একটা কঠিন নয়। Much more interesting, much more commendable is if Prabhupada could deliver the impious. কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে প্রভুপাদ কি করে উদ্ধার করলেন যারা অপবিত্র ছিল তাদেরকে। Krishna comes to deliver the pious. ভগবান আসেন পূর্ণ ব্যক্তিদের উদ্ধার করবার জন্য। Prabhupada, the modern day representative of Krishna, of Chaitanya Mahaprabhu, he delivered the impious, even worse. কিন্তু প্রভুপাদ যারা অপবিত্র ছিল, যারা পতিত ছিল, এই জড়জগতের পতিত জীবদের প্রভুপাদ উদ্ধার করেছেন। He delivered the hippies and made them happies. তো প্রভুপাদ হিপিসদের উদ্ধার করেছেন এবং তাদেরকে হ্যাপিস করেছেন। He delivered the sinful people who are addicted to sinful activity, meat eating, intoxication, illicit sex and gambling. যারা অপবিত্র ছিল, যারা মাংসাহার, অবৈধ যৌনসঙ্গ এগুলো করতো, তাদেরকেও প্রভুপাদ উদ্ধার করেছেন। And he even delivered the dacoits. এবং প্রভুপাদ এমনকি ডাকাতদেরও উদ্ধার করেছেন। 500 years ago there was Jagai and Madhai, that you know they were Dvijamada, they were fallen brahmanas addicted to very sinful activity. I won't even mention it in front of our deities here. তো আপনারা জানেন যে 500 বছর আগে জগাই মাদাই ছিল, তাদেরকেও উদ্ধার করেছিলেন, তারাও উদ্ধার হয়েছিল। আমি বলবো না যে এখানে ভগবানের সামনে যে তারা কতটা পতিত ছিল। Lord Nityananda is glorified because he delivered Jagai and Madhai. ভগবান নিত্যানন্দ সেই জগাই মাদাইকে উদ্ধার করেছিল, তাই তাকে সবাই সম্মান করে, তাই তাকে সবাই জানে। He's given credit. Mahaprabhu, he preached to the intelligentsia, Sarvabhauma Bhattacharya, Prakashananda Saraswati, Ramananda Roy. He delivered government people, spiritual people. Nitai went out with Haridas Thakur and delivered the rascals, the dacoits, even the demons. তো মহাপ্রভু Shri Nityananda Ram Ke! তো মহাপ্রভু অনেককে উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু এই সমস্ত ডাকাতদের উদ্ধার করেছিলেন। So Prabhupada said, in those days there were 2 Jagai and Madhais. Now, so many Jagai and Madhais. I was going to say everyone, but not everyone. In my country, almost everyone. So this is the glory of Prabhupada, that he delivered hundreds of thousands of Jagais and Madhais. তো এটাই প্রভুপাদের বিশালত্ব যে উনি উদ্ধার করেছিলেন হাজার হাজার জগাই মাধাইকে। Founder Sharya Srila Prabhupada ki, his hometown Calcutta ki, his birthplace ki. Yes, he delivered so many Jagai. Actually, I just recently gave sannyas to one of my disciples. আমি জাস্ট কিছুদিন হলো আমার এক শিষ্যকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিলাম। Uttam Shloka, he had a beautiful name, and then I named him Sagar Maharaj. ওনার নাম ছিল উত্তম শ্লোকা, সাগর মহারাজ। ওনার নাম দেয়া হয়েছে সাগর মহারাজ। A Russian man, very good preacher. একজন রাশিয়ান প্রচারক ছিলেন উনি। So on the day of his sannyas, in his saffron robes, flowing saffron robes, his tilak, his shaved head, with his bead bag and kanti mala, many years of service, very effulgent, he showed me a picture of who he was before he became Hare Krishna. Oh my God. তো ওই দিন উনি খুব সুন্দর স্যাফরন পোশাক পরেছিলেন, কণ্ঠিমালা পরেছিলেন, তিলক পরেছিলেন, এবং উনি একটা ছবি দেখিয়েছিলেন যে উনি কৃষ্ণ ভবনামৃততে আসার আগে কিরকম ছিলেন। In Prabhupada's books there's always paintings, so there's a painting of the Yamadutas coming to take, who are they taking? Ajamil, and you saw the Yamadutas. So I said, did you pose for the painting in the Bhagavatam of the Yamadutas? I got afraid looking at it. I said, that's you? He said, no, that's not me. Now I am what I am by your mercy. I said,
তো প্রভুপাদ একটা ছবি ছিল যেখানে অজামিলের কাছে যমদূতরা আসছিল। So Prabhupada gets the credit of delivering hundreds of thousands of Jagai and Madai. So yes, he did more than deliver the pious by the mercy of his Guru Maharaj and Sri Chaitanya Mahaprabhu. তো প্রভুপাদ চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার মাধ্যমে এবং ওনার গুরুদেবের কৃপায় উনি অসংখ্য এরকম জগাই মদাইকে উদ্ধার করেছেন। And did Prabhupada annihilate the miscreants? Whoa. এবং প্রভুপাদ কি অসুরদেরকে নিধন করেছিলেন? We think of Krishna doing that. He's got a Sudarshan Chakra, Shishupal. Shishupal was constantly blaspheming Krishna. He came out of the womb, this Krishna's a nonsense. It wasn't goo goo gaga like babies. He came out speaking, this Krishna's a real rascal, he's a nonsense, he's a thief, he's a womanizer, as a small baby. So the deal was that, Krishna would tolerate for 100,000 abuses like that from Sishya bodies. On the 100,000th, off with your head. So there was a big assembly, and Shishupal, 900 and whatever, 999, then the 100th time he said something in the assembly hall about Krishna. Took Sudarshan Chakra all the way across the assembly hall, and that head went boing, boing, boing. তো Krishna killed the blasphemers, the asuras. Look at Putana, Trinivarta, Kapuski, Deutsch, German. তো কৃষ্ণ এরকম অনেক অসুরকে সংহার করেছিলেন, ঠিক যেরকম শিশুপাল কৃষ্ণের উপর অত অত্যাচার করেছিল, নানানভাবে কৃষ্ণকে অশ্রদ্ধা করেছিল, কিন্তু কতবার কৃষ্ণকে মাফ করে দেওয়ার পরেও অন্তিমবারে 100তম বারে শিশুপালকে কৃষ্ণ হত্যা করেছিল, এবং কৃষ্ণ ঠিক একইভাবে হত্যা করেছিল পুতানাকে, তৃণভর্তাকে। But Chaitanya Mahaprabhu didn't act like that. কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু এইরকম করেননি। Who was Chaitanya Mahaprabhu? He was Krishna, combined, Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahi Anga. He was the combined form of Radha and Krishna in one. The two became one in the personality of Chaitanya Mahaprabhu. তো চৈতন্য মহাপ্রভুকে উনি কৃষ্ণ, উনি আসলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধারানীর মিলিত তনু। And he didn't kill the asuras either. What did he do? Like for Jagai and Mati? By his mercy he killed their demoniac mentality and made them Vishnu Bhaktas, Krishna Bhaktas. This is Chaitanya Mahaprabhu. তো উনি কিন্তু অসুরকে সংহার করেননি, কিন্তু উনি কি করেছেন চৈতন্য মহাপ্রভু? ওনার কৃপার মাধ্যমে জগাই মাধায়ের মতো মানুষকে, জগাই মাধায়ের মতো অসুরদেরকে, তাদের যে আসরিক মনোবৃত্তি ছিল সেই আসরিক মনোবৃত্তিকে ধ্বংস করেছেন। Annihilated their demoniac consciousness, not their material bodies. এবং তাদের এই জড়জাগতিক দেহের যে আসরিক প্রবৃত্তি ছিল সেইটাকে তিনি Prabhupada did the same. He took away our material desires, our demoniac propensities. How did he do it? He simply begged us, chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. ঠিক একই রকম ভাবে প্রভুপাদ কি করেছেন? প্রভুপাদ আমাদের জড়জাগতিক যে আমাদের মন রয়েছে সেই আসক্ত মনকে প্রভুপাদ উদ্ধার করেছেন। How powerful is that Maha Mantra? কত শক্তিশালী এই মহামন্ত্র! Even fear personified is afraid of those three words, Hare Krishna and Rama, flees to a distant place. এবং সব থেকে যে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রকে যমদূতেরাও ভয় পায়। So what to speak of material impurities like lust, anger, and greed? As long as you chant, Cheto Dharpana Marjanam, all the bad qualities in your heart go away, and that golden seed of bhakti that is there within everyone's heart, even the cockroach, even the spider, even the tree, when you start chanting Hare Krishna long enough, that seed is watered, and the bhakti lat bij begins to grow in anyone and everyone. তো কাম ক্রোধ লোভ মোহ এসব তো চলে যায়, এমনকি আমাদের মধ্যে যে সেই ভক্তি বীজ রয়েছে সেই ভক্তি বীজ জলসিঞ্চিত হয় এবং সেটা আস্তে আস্তে আরো বড় হয়ে ওঠে। And did this Shaktavish avatar, His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, help to reestablish Dharma
In this world, true religion তো সেই সত্যাবেশ অবতার হিজ ডিভাইন গ্রেস এসি ভক্তিবেদান্ত শিলা প্রভুপাদ তিনি কি ধর্মকে পুনঃস্থাপন করেছেন? What's the fundamental principle of religion? Dharma. The foundation of Dharma, what is it? Cleanliness, truthfulness, mercy, and austerity. That makes one a civilized person. And once you're civilized, somewhat purified, you can get the full advantage of chanting Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, তো আমাদের যে পরিচ্ছন্নতা, সত্যবাদিতা এবং কৃপা এবং তপস্যা এগুলোই আমাদেরকে ধর্মের দিকে নিয়ে যায় এবং এগুলোই আমাদেরকে পরিপূর্ণ মানুষ করে তোলে। আর আমরা এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের মাধ্যমেই সেগুলো পেতে পারি। And Prabhupada's movement, ISKCON, has had a great effect on the world in making people more civilized, more religious. One time Prabhupada said, if it was not for this ISKCON movement, this world would be in a much worse shape. Believe me, it's true. If it wasn't for the chanting, prasadam distribution, the temples, cow protection, this world would be in a much worse state. All glories to ISKCON, all glories to the founder Acharya, Srila Prabhupada. তো শিলা প্রভুপাদের জন্যই আমরা সবাই ধার্মিক পথে থাকতে পারি। যদি শিলা প্রভুপাদের এই ইসকন না থাকতো, গোমাতাদের রক্ষা করা এগুলো যদি না থাকতো, তাহলে আমাদের এই যে সভ্যতা সেটা আরো ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে পড়তো। But what's the perfection of religion? তো ধর্মের পরিপূর্ণতা কি? The perfection of religion is to one day cry in love of God. তো ধর্মের পরিপূর্ণতা সেটাই যে একদিন আমরা ক্রন্দন করতে থাকবো ভগবানের সেই ভালোবাসা পেয়ে। O Govinda, feeling your separation, I'm considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain. Oh Krishna, I'm feeling all vacant in the world in your absence. That's love of God. That's real religion. It's the perfection of religion. Prabhupada is giving the whole world, even Jagai and Madhes, a chance to reach the perfection of religion, to cry some tears in love for God. তো আমরা সেটাই একদিন বুঝতে পারবো যে ভগবানের থেকে দূরে থাকা কত বছর বছর ধরে ভগবানের থেকে আমরা দূরে থেকেছি এবং আমরা একদিন সেটাই বুঝতে পারবো এবং সেই ভগবানের সাথে ভালোবাসা যে সম্পর্ক আমাদের রয়েছে সেটা বুঝতে পেরে আমরা ক্রন্দন করতে থাকবো। Not that we want something from God, we want to serve God and please Him through our bhakti, through our devotion. Then we're reinstated in our original constitutional position. Prabhupada is getting so many people to engage in that process. And one day, if we stick to this ISKCON movement, we will reach that goal. তো আমরা এই নয় যে আমরা ভগবান হতে চাই, কিন্তু আমরা ভগবানের সেবা করতে চাই। ঠিক সেরকম আমরা একদিন সেই দিনে পৌঁছাবো, আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো। So Prabhupada is the true ambassador from the spiritual world from Goloka Vrindavan. তাই প্রভুপাদ হচ্ছেন একজন প্রকৃত অবতার, যিনি হচ্ছেন আধ্যাত্মিক জগতে থেকে এই জড়জগতে এসেছেন। Therefore we can conclude on September 1st, 1896, Prabhupada did not take birth in Kolkata. He appeared by the divine will of Krishna for the sacred mission of continuing the Sankirtan movement of Lord Chaitanya in this city, in Bengal, in India, and the whole world. Srila Prabhupada ki! তাই আমরা বলতে পারি যে শিলা প্রভুপাদ শুধু জন্মগ্রহণ করেননি, শিলা প্রভুপাদ চিন্ময় জগৎ থেকে এই জড়জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই ভারতবর্ষে এবং তারপরে সেই সংকীর্তন যজ্ঞকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সমস্ত ভারতে, সমস্ত বিদেশে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে। So I thank you for this opportunity to be with all you more than pious people, you Krishna bhaktas, you Gauranitai bhaktas. I feel very privileged to be in your association. আমি সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমি এখানে আসতে পেরেছি, সবারই মাঝে আসতে পেরেছি।